Well, the sermon is взрастить how удовлетворенность и how to благодарность в grow сердце. in Мы уже content сегодня много and in свидетельствовали, что мы Богу gratefulness of your благодарны, heart, мы видим and we Его have already благословение, uh, но heard many поэтому это уже testimonies есть, today, но many хорошо в things этом about the расти, blessings, but поэтому как взрастить but it's good to удовлетворенность и grow even благодарность в more in сердце? that. So how Тексты, to на которых grow мы подробно content and остановимся, находятся в thankfulness in книге our послания gratefulness in our филиппийцам, heart. So но до этого мы еще некоторые we're тексты посмотрим. gonna the main scripture we're Довольство и going to look благодарность — is это Philippians, дефицитное дело, but we do some дефицитный other продукт. things. So to Это be то, что редко content is встречается. actually like Последние this product дни, that is a новогодние shortage. праздники, мы слышим часто Many поздравления с people Новым годом, с новым do not have счастьем. enough content in their lives. Заметьте, что нет So, такого пожелания с Новым and do годом, you с notice that старым very счастьем. often people say, well, Желаем вам старого Happy New счастья в Year, I следующем wish году. Да? you Так new обычно happiness. люди не People говорят. never say, Happy New Такое Year, I wish you пожелание не old happiness. приживется, если пытаться The его, old так сказать, happiness встроить в will нашу жизнь. never Почему не be приживется? popular with people. Дело в том, Why что not? пожелание с Новым годом, Because с to новым say счастьем Happy выражает New общее Year, состояние I wish you new человеческих happiness, сердец. and it Общее shows состояние our заключается в том, что люди не general очень feeling of довольны своим hearts, старым because счастьем. people are Они когда usually смотрят not на happy прожитый with год, они their говорят, old ну, хотелось бы не situation. такого, как в So прошлом when году. look at their old Хотелось бы year по-другому. and they think about New Year, they think Хотелось бы that they нового want other счастья. things В in their прошлом New году Year. это They want like new happiness. не такое счастье было, или вовсе счастьем не назовешь. And you wouldn't even call this a happiness. Удовлетворенность своей жизнью и And своим to вот be этим старым content with your счастьем, life, to be content with your своими old happiness, to be обстоятельствами, content with what surrounds you. это крайне редко встречается, And вы this is заметите. something that doesn't Это happen very редко, это often. дефицитный товар. There is a Сердца shortage of that. людей редко находятся в состоянии, когда Hearts of там царит people are удовлетворенность, very rarely in такое this condition when довольство и they have счастье, enough и отсюда сердце переполнено благодарностью. Я enough имею то, что я happiness, не enough заслуживаю. content, and people don't say Обычно люди не так usually, себя чувствуют, они oh, обычно I have считают, more than I почему я вот deserve. это не And very имею, often я это people заслуживаю. say, oh, why don't Почему I вот have они this это не thing? заслуживают, я Why больше их заслуживаю, а and они why это do имеют, а other я не people имею. have that За I что don't это мне have and I такое? want? Сколько это можно I don't терпеть? deserve Когда it. это закончится? Почему Why do we have они it? приходят и мешают Why мне жить, why мешают мне other people каких-то come там and то, take что away есть some things that I нормально для меня? deserve, Это же не какое-то там or счастье, я уже об этом I'm вообще not не even говорю saying, I'm в not моем even этом talking about возрасте. Я просто happiness right хочу now. нормальной I жизни. just want Хотят, to have дать a мне normal нормально life. прожить Give me a или chance to live жизнь дожить, normally. дайте нормально. Не дают. Let me finish my life like I want. Приходят, And мешают, other people и жизнь don't let какая-то me не do that. такая, и So I поэтому сердце come не наполнено and удовлетворенностью, my heart is not довольством, filled with счастьем, content. It's и not отсюда filled оно не with наполнено таким, знаете, happiness. трепетной благодарностью Богу. Господи, And спасибо so Тебе. we are not Кто я full of такой, что я gratefulness to God. имею вот то, So что я really, имею? we Кто я say, такой, что who I am столько to Ты меня deserve what I already благословил, have? столько Who I am to say благословений that мне you have дал? Я given их не so many заслуживаю. blessings to me already that I don't deserve? Это редкость. And it's a Даже very настоящие христиане rare thing. часто And even true не могут Christians похвастаться в very том, often что cannot они honestly находятся say постоянно в that состоянии they are довольства. always living Даже in те, которые content. действительно спасены Even Богом, those who are они truly часто saved, испытывают или very живут в таком often состоянии they live in недовольства, this обиды uh, на heart. людей, на Their heart is in this страну, place where на кого-то вне своей very, страны, может быть, на they're Бога, always и hurt даже, by может быть, не some other говорят, но иногда people, обижены на and Бога. they can't Даже думают, что forgive. Бог They за все are это happy контролирует, about the либо дает, либо country, допускает этому произойти в and моей they жизни. don't often Куда think Он that смотрит? God, Почему такая and they несправедливость в моей think, well, жизни? God controls everything. Why doesn't Кто-то He скажет, change those situations так, что around me? And some довольство, people say that ну, это content важное дело, это счастье, is это то, о a чем мы very всегда important переживаем thing, с and it's детства. something that we worry about Но since we are благодарность это, как children. кажется, как мелочь But некоторые. like to be Ну, thankful, учат нас в детстве, it's там, just some дали minor тебе detail that's конфету, not что нужно very сказать? very important. So like from Внутри там very непонятно, new что сказать. childhood, Спасибо, но что we нужно? Нужно learned that натренировать uh, благодарность, и мы ее to тренируем. say like a child would say, oh, thank you, and Ну или сказали нам спасибо, или не сказали, мы как-то, может so быть, very often, стараемся whether we иногда учиться не hear зависеть or от not этого. hear Ты будешь thank you or зависеть, something на else, всех пообижаешься. Кажется, we это try not to спасибо, depend on that, но не and очень важно. Мы and склонны it seems like недооценивать we don't благодарность really наших value сердец. the Вот words христиане, когда мы thank думаем you, о and своей we don't жизни, value и мы whether оцениваем our свое hearts are духовное grateful or состояние, not. часто So ли мы when себя we оцениваем по признаку, categorize насколько я благодарен Богу, uh, как часто я whether we are благодарю Бога. what kind of Мне кажется, Christians что we это are, то, что недооценивается. it's very sometimes important А to Бог ask говорит yourself что-то how очень thankful you are ценное. to everything И это
that God has given you. And it's very interesting, and it's like a um, whole thing that can be noticed. It's not something that you would say just in your words, but it's something that you really need to feel. And this uh, uh, and if your heart is in this place, it's very important, and it's like a chemical reaction which shows whether you're really thankful or not, and are you on the road that is leading to God, or is it uh, on the road that actually your life is being destroyed? So, Second Timothy, chapter 3, 1 through 5. So it says that. So here it says that being ungrateful is a situation that is a very, very terrible situation for your heart. But mark this: there will be terrible times in the last days. So those will be terrible times. Why? Because people will change. The situation of the people's hearts will change, and discover. People will be lovers of themselves. They'll be concentrated on themselves. They'll be in the center of everything. They love themselves. They'll be lovers of money, so they will love the material things more than anyone else. They will be boastful. They will love their status, what is happening, their place in the society. They will be proud, and they will be ready always to hurt other people to continue this comfort and to feel I'm above all else. They will be abusive. They will say bad things to other people. They will not say good things to people, and they will be disobedient to their parents. From the very beginning, from their childhood, they will fight for what they think they will deserve, and people and their parents will say do this, and they're going to say no, I don't want to do that, I want something else. And this and the parents will actually grow those seeds in the children. So kids will grow up from the beginning, they will be very egoistical, concentrated on themselves and their wishes. And if I don't have it, it's not life for me. And I will say bad things, and I will fight for those things. So I will not be obedient to my parents. And another thing is ungrateful. It's one of the marks of those terrible times. People will be more just show their dissatisfaction. There will be more skeptics. Oh, at least I wouldn't lose what I already have. It's already normal. This is the kind of life that I have. So my God has given me this kind of husband or wife, and I just need to bear them, my children or something. So I need to fight for that, to not to lose it, never to lose this zone of comfort. And it's like my only chance to have at least something. So it's not thankfulness. It's not like we say God has given me more than I really deserve. So and my wife, or so we don't say like my wife or husband has those kind of characteristics that are more than I deserve. So and that by justice, it's not something I really should have, but thank you for that. So it's not not you, but the Lord is in the center of those thoughts. It's not like about what you deserve, but about what God has given you. But people will be ungrateful, and they will be fight for everything that they want for themselves, and they think that what they see will give them happiness, and they think that happiness to have what I really want. So my happiness is to just, whatever the cost, get what I want. And this is the way
Это This не is the было place where the people's прилично в hearts will обществе be. так мыслить. So Сказать в обществе, даже в советском обществе it's not 40 лет something people назад, usually actually что say, любовь к and себе even in это this Soviet нормально, это Union, то, to что say нужно 40 years ago, to возгревать, это say то, that что чуть ли не to love наивысшая yourself ценность, is the best thing that could самореализация. happen to То you, есть that реализовать the самого себя прежде realization, всего для себя, это правильно, это realization of достойно, это yourself было is бы the main стыдно. thing. Так не говорили As в Советском Союзе, это something считалось shameful, people wouldn't say that. аморально и It would be эгоистично say думать о себе прежде всего. egoistical and Сегодня это selfish to популярно, say that, сегодня это через книги, to через think много что. about То есть yourself, это тяжелые времена you're the most приходят, и important мы person, из-за and этого it's уже not сами something that was страдаем. done before. So Дальше those are the написано terrible в times. ряд с неблагодарностью, And in the same нечестивые, thing with ungratefulness, it's недружелюбные, unholy, непримирительные, without love, unforgiving, клеветники, slanderous, невоздержанные, without self-control, жестокие, brutal, не not любящие lovers добра. of the Видите, в good. один ряд с неблагодарностью. Предатели, In the same place наглые, as ungratefulness, напыщенные, более treacherous, rash, сластолюбивые, conceited, то есть lovers of любят pleasure удовольствие. Сегодня rather вот этот than вот lovers of гедонизм God. And this распространяется очень ярко. hedonism Люди that is воспевают so popular удовольствие от today, еды, от when people путешествий, sing от about being одежды, очень thankful for their эмоционально и clothes, чувственно for это все their описывают, фотографируют, travelings, for выкладывают. their Это сластолюбие. Вот food, that they always take своим pictures of that, вкусовым рецепторам, and пупырышкам, знаете, которые есть у to совы у have нас those на языке, uh, в things прямом that let смысле и в us feel the переносном taste. люди It's служат, just people. поклоняются. Those Это are the кто main idols in the класснее people's lives провел right Новый now. год, больше удовольствия получил, So тот и the лучший, person who тот и has успешнее. had the best New Year Сластолюбивые. Они and более сластолюбивые, and had нежели the к most Богу. fun, Смотрите, he's like они the best right сконцентрированы на now. себе намного больше, чем на So Боге. И вот и the христианство. lovers of Имеющие pleasure вид rather than Божьей lovers of чести, God, только слабее, having a силы form же of его godliness отрекшиеся. but denying И Павел its говорит power. Тимофею, таковых And удаляйся, Paul says to Timothy, you need особенно если to они в церкви. be farther away from Что-то those это people. неправильно. There's something Есть еще wrong with один it. текст, Римлянам 1 глава с Have 18 nothing to стиха, do with Римлянам such people. 1:18. Текст, который Romans описывает chapter 1 такую verses колоссальную 18-22. драму духовного And противостояния человеческого сердца those Богу. verses И в they show центре были, там находится like неблагодарность Божия. this Вот такое вот drama of состояние сердца, people's being неблагодарное, not thankful to the Lord. обиженное, When the недовольное, heart is just не желающее mad признать, at что God, when кто-то not дал мне thankful, что-то, что я от not кого-то able to зависим, say that someone has что given я me это something, that имею, и I это не моя have заслуга. something not because I Слушайте, как это deserve it. противоестественно для современного See, мира. see how this Это is не моя so заслуга, я different это from this world получил, teaches о, right Бог, now. тебе It's спасибо. not Я my, это не it's not заслуживаю. something I Это deserve. I абсолютно just не модно received it. сегодня, не It's популярно. not popular И right Бог говорит, что now. это очень And опасное движение. То есть God мир says this is наш, a в котором мы very движемся, люди, которые нас complicated окружают, and то, что dangerous популярно situation. в мышлении, в So ценностях, это it's опасно. very so Не whatever is нужно это popular right любить. now in the society, in the values, Римлянам it's very 1:18. Ибо dangerous for us. открывается гнев So the Божий с wrath of неба. God is being Мы уже revealed. видим его, он We навис can already see it над людьми. Открывается он на всякое from heaven нечестие against и all the и godlessness неправедность, на and каждый грех wickedness of человека. people, И вот состояние on этих all the людей. sins of Над ними people. навис гнев, This потому is что вот в their каком они situation состоянии. that Человеков, подавляющих sup- истину and неправдой. Они what are those people? наполняют They свой are who разум suppress ложью. the truth by their Я это wickedness. заслуживаю. So they Я имею think на I это deserve право. it. Это все неправда, это I все have the ложь. right to it, Я не должен это and испытывать. it's all Они a мне lie. должны I это don't. дать. I'm not Я supposed не to за feel такого that человека they're замуж supposed to выходила, give с me какой that. стати я это должна I терпеть. didn't marry Это this kind of невыносимо person. и Why should I нестерпимо. Это вообще не жизнь. continue Почему я должна так свои living дни it? доживать? Why Почему should со мной I так люди live in this kind поступили? of Ну хотя place? бы не в церкви. Это Maybe все not even. заблуждение. Я не And имею why does к this этому happen никакого to me in отношения. Я не church? должен это And this is испытывать. Истина подавляется not неправдой, what I'm неправда supposed to feel. царит. So Ибо что можно the знать о Боге? the, Чуть другая тут the truth is ситуация suppressed by описывается. the wickedness. Явно для них, Since потому what что may Бог be known явил. about Бог God is открывает plain каждому to them, сердцу, что Бог because есть. God has made it Поэтому plain to существует them. атеизм, который старается доказать, что его нет. So Это некомфортная мысль, uh, некомфортное God убеждение, opens которое есть в сердце a каждого heart of every человека. person Поэтому люди to the активно truth, and доказывают, that's why что there's Бога нет. atheism, because people want to fight and prove Ибо there is no невидимая God. Его, вечная сила Его и божество от создания Uh, мира через рассматривание творений видимо. since what may be known Так about что God is они, plain эти to them, люди, because God безответны. has Они made не it смогут plain to никак them. оправдаться For в since the своем creation неверии. of the world, Бог God's каждого invisible просвещает и qualities, являет доказательства, что Он есть. so Но not a как single person они, can say that they познав never Бога, knew. Бог открыл им, они увидели. His eternal И вот power так они and divine отреагировали. nature have been Не clearly seen. прославили Его как Бога,
being захотели сказать, understood from о, what has это been meant, Бог, а so я не that Бог. people are Бог в without церкви, а я не excuse. в центре. For although they Его knew воля God, вершится, they а не neither моя. glorified Он Him as знает, что God он nor gave делает, и thanks он to Him. благ, и But their свят, и thinking became справедлив, а я не futile, понимаю and their этого, foolish потому что hearts он were Бог, а не я. darkened. Нет, они не захотели так отрицать. So Они they didn't захотели want to оставаться богами, they didn't want to претендующими, put что все God знают, into все the center of объясняют и their life, into требуют, the main и place. выставляют свои претензии Богу. And Они but they послали мне decided they want to stay и в the результате kings of their Киева lives и and Рима. Они должны to были бы fulfill посмотреть и сказать, just their own Господи, столько desires. имею, спасибо So they огромное. should have looked around and Вот said, тут есть God, you проблемы, не has знаю, showed почему у меня нет жизни, so но спасибо за many все то, что есть. and you И has даже в blessed me so проблемах much, есть and смысл even для моей души. if there are Они не some problems возблагодарили. in my life, Но thank you осуетились в for them. исследованиях своих, то есть глупостями наполнили свой разум и So омрачили they их сердце впало в мрак, в тьму, называя себя мудрыми, обезумели. so their foolish hearts were То есть darkened. Бог, когда Although they говорит о claimed to be wise, they благодарности, говорит, became что это fools. очень важная So when God характеристика нашего talks сердца. about being И grateful, она He says it's a показывает нам, very не на important опасном ли characteristics мы пути. of our heart, and it shows Когда whether мы видим, что we are наше on a сердце very очень dangerous road or not. неблагодарно, мы When we see должны, that our исходя из heart этих is not текстов, понять, thankful вот куда anymore, нас тянет we need to наше look at сердце. those scripture, understand this Очевидно, is что where our отсутствие heart is благодарности being led является right now. признаком So крайне it's опасного состояния very человека. easy to understand that when you are not Неблагодарность grateful, является it как means причиной, uh, так и результатом it's like a такого reason саморазрушительного uh, направления жизни. and Направление like жизни, a которое нас conclusion of разрушает. this direction our Недовольная life takes девушка, when мы можем представить ее we в are just старости, self-destroying как у ourselves, нее and морщины сформировались не we когда человек улыбается, а когда наоборот он выражает недовольство, we are может just быть being злость, ungrateful all the time, and we are напряжение. just like Мы this можем old видеть ее person бабушкой, has которая, wrinkles, not откуда эти because бабки we are появляются? Всем laughing all the недовольны, а time вот в or молодости smiles, у but меня because было. Если бы не в from молодости, представляете, сказала, да в we детстве didn't у меня have было, что это такое, uh, со мной так because they're поступают. just unhappy, and Она those всю are жизнь unhappy недовольна, wrinkles. и это And there are недовольство some, растет. those Она еще девочка маленькая, ей может быть 10 very лет. old woman who is И она недовольна, как always это все ungrateful, складывается. and she Родители may ей be 10 лет even воспитывали, что ты хочешь, этого или 10 того. years А нет, old, вот хорошо это. Они потакали and ее she's желаниям, они already учили ее ungrateful бороться in со 10 своими years old. желаниями. Они And those воспитали, что the ее parents желания may в be wrong центре in that, because вселенной. Она they вышла have taught her замуж, that а her это desires желание in не the center выполняется. Муж не of такой, the дети не такие, страна не такая, все не universe. такое. And it's like she Развелась, grows ищет up, and другого, her того husband самого, is который not that she удовлетворит has все been ее looking желания. for, И он and опять не many такой. other things. И опять страна какая-то And не такая, again, и the потом country нужно is wrong, эмигрировать, and переехала something в else другую is wrong, страну, and тут now то go to понятно, another довольно никогда не region, будет, вот and там go то to люди another живут. country, Переехала туда, и вот она сидит в and этой, and then you сытой go to Германии, another, у нее все go хорошо, и она там Germany, недовольна and всем she's и still всеми. not happy there, И even in то Germany. It's hard for her. она уже в 9 лет When she was была на 9 years опасном old, she пути, was родители это already не on разглядели. dangerous road, Она в and 20 parents лет уже didn't see it. осознавала и And читала when she много was даже 20, Писания, и she даже made уже her read the христианкой как-то scripture again, стала, and но she она made не her become a осознала, что на Christian, очень опасном but пути, и в she didn't старости будет realize that she was on a противная very бабушка uh, и противный dangerous road, дед, and when she на would be которого не old, she захотят would быть be a послушными, very с которым не захотят играться mean внуки, не захотят быть grandmother, послушными because дети, не her захотят с ними время проводить, потому что всегда their недовольство. Как не grandparents and позвонишь, children don't want to be with them because they're о. always И not никто не happy, and понимает, как мне something трудно, и ни с no кем one не understands how поделишься, и hard it что is ж for вы вот me такие. Мы с and вами, what is большинство людей, happening, помоложе, чем те, кого я описал. and Но very если often we неблагодарность all are есть в нашем just сердце, people недовольство, who это are про нас. Мы уже там. Мы уже ungrateful. там. And Мы is the думаем, не, story не, со мной about такое не us? произойдет, я же Uh, нормальный. Мы уже там, мы уже там. like Если мы не развернем свое сердце и if не we будем don't искать change our heart довольство, around, мы будем if такие, we это уже точно. do not learn how Мы to be только не знаем grateful, этого. we will be like that. Потому что мы We такие же, just как и другие. may not realize this right now, but Но we're никогда already не like поздно all those other разворачивать свое people. сердце с этого So it's not enough саморазрушительного to направления turn жизни. our Поэтому heart Бог around from призывает this dangerous христиан road. к состоянию Uh, постоянного this довольства is во всех God calls us to обстоятельствах, be с комфортными и always некомфортными happy and людьми, satisfied. во все So that our времена heart would be in благодарить this Бога. place when we're always grateful for Благодарность whatever's happening. вырастает из зернышка Gratefulness, довольства. uh, Когда я доволен true тем, что я gratefulness grows имею from сегодня, a вот seed прямо of сейчас. just Стою я small очень замерзли thankfulness. ноги. Я могу так мыслить, и вы Uh, тоже можете. and I'm У вас я хоть may двигаюсь, think in one way or in another way. Мое довольство должно быть My не тогда, когда я content приду домой и ноги опущу is not в thankful такой, when знаете, I'm тазик теплой воды, my вообще my ванной. thankfulness is not when I just come home and put my feet into warm water.
and I would say, oh то yes, I'm тогда я grateful right больше now. смеюсь. А как Then это I will be отвечать grateful. шестым? How Руки can I свою, be говорю, grateful ноги right now свою, when I'm so можно. cold? I'm И in кто-то скажет, ну discomfort. ты такой весь. Есть люди, которым еще хуже. Oh, what Что-то do you как-то say? мне не There are some полегчало, people who are in worse что и они сейчас, может, situation than you замерзнут. are, Ну а but it чего? Ну doesn't пусть help me они там, я вот здесь. Я имею право говорить другому. Буду в их обстоятельствах, то тогда because поговорим. some people are even more cold than me right now, but Но it на doesn't самом really деле help нужно me научиться быть because довольным вот I just в care этом about me мире, right now. там, как But говорится, там, it's где very ты important to есть. learn how to be thankful Только так, если for ты where научишься you быть are довольным вот right там, now. где ты Only есть, when you ты learn будешь how to be благодарным thankful человеком. И ты тогда и в ванной for теплой the будешь благодарным. situation you Еще are in right больше будешь now, well, благодарным. then you can И она тебе приносит learn намного how to be больше content. счастья, потому что ты понимаешь, ты ее не заслуживаешь. And when you Ты realize Богу that whatever врешь, you ты have, брешешь. uh, Мир проклят, и whatever он должен тебе you быть don't deserve it. дискомфортным. So Он if должен you тебя think пороть. that Он холодный, потому that you что ты deserve to be согрешил, и я cold, согрешил. И and поэтому this нам world is cold некомфортно because здесь. И этот I have холод нам sinned and you have напоминает, мы sinned, грешники and we все. deserve to be cold. Бог являет свою милость в But горячие God года зимой. gives us И не нужно в тазике but греть. God Есть gives us mercy, and we благословение have в warm современной water цивилизации, in говорит, winter, вот как вы and можете смотреть, Go- смотрите, s- горячая вода. and we have 100 just лет warm люди, water. Like люди не могли вот 100 так years с таким ago, people достатком. У could меня not открыт just кран, и горячая вода течет. open the water and Они лето ждали, чтобы hot хоть в water would какой-то come out. более-менее теплой воде помыться. Just А я who were in открыл, the same и material вода течет, и situation as грязь. me. Можно руки So просто here погреть. Можно здесь I спуститься в туалет open и погреть руки. I can open the И там еще water эта like in the пылька, которая bathroom, руки греет and it после has the мытья, еще same больше. and the Мы water начнем это would be замечать warm and the тогда, air когда would мы be скажем, coming я out from the доволен, с sink to холодными dry ногами our иду. hands. And when Небольшие we think, страдания, конечно, но so when we turn все our hearts примиримо. around and we think from the things that Если нет we think довольства we тем, что deserve and имеешь, say то we don't deserve them, благодарности в then сердце you'll be тоже не just будет. thankful for those small things. Она будет S- редко возникать. So, Тогда придется if пытаться быть благодарным на словах. Библия if говорит, if you're not truly и я thankful in благодарен. your heart, Вообще быть then нытиком непопулярно, поэтому не нужно так then особенно. Я поделился своим it will not have трудностями, outward тяжелым духом силы, у меня appearance. начались And такие искушения, что ты uh, один как one нытик thing вышел. that may Вот happen нужно попробовать is быть как-то that you must веселее, с be улыбочкой. Знаете, нужно outwardly не thankful престижно and быть just нытиком. say Такие good искушения. things, because many people do not want to be, all 1 those people Тимофею, who are 6 always sorry глава, for 6 themselves, so they стиха, might и сколько say же the скоро right words like they're почитаем. grateful, but in reality they're not. Он говорит So, через Павла, великое First Timothy, приобретение. six, Просто chapter величайшее 6, приобретение. Это six сокровище. 11. Сейчас поговорим с вами о сокровище. Вот если у человека это есть, это великое сокровище. Это богатейший человек. Более того, это приобретение, не дар, но приобретение. То есть очень много в христианстве как дар нам дается по благодати. Здесь написано, что это приобретение. Это нужно ходить с Богом, нужно расти и But приобрести это. godliness with Тоже по Божьей contentment благодати, is конечно, но great это gain. процесс, в котором нужно достигать. So this is something that Это we нужно should grow приобретать. into and to Великое приобретение быть is благочестивым, something то есть that жить could be праведно gained. и довольным. Godliness with Это contentment подарок. is С great таким gain. старичком захочется рядом посидеть. This so you might be this Такой old старичок person that позвонит other people и want to be with them. ну что нам, Николь, там, And those она там, other ну people вот, would папа, call ну and ты say, понимаешь, у меня вот плохо сегодня опять, ко мне and никто не and I зашел. И она and I такая, could слушай, call слушай, my daughter папа, and say, папа, oh послушай. Nicole, Не I с кем feel даже so поговорить, вот так and жизнь so прожил, very and I'm озаботился, я very вот здесь это самое. and И also мы будем bad потом and all сидеть the и goes. ждать. And Nicole Точнее, не будет ждать, но будет will sit there дисциплинировать себя, and чтобы не she will папой своим поговорить. discipline Будет herself to своим talk детям, with говорить, поговорите с her дедушкой, у меня father, тяжелая жизнь. and Или, and может быть, she will другая teach her children to ситуация. be Я with her уху father. себе там сделал, жена меня там приободрила, And позанимались, поотжимались. and Если also there можно, will be another еще, а потом situation, звоню, Николь, and then привет, I я хочу call помолиться my за daughter тебя. and I would say, oh Что там в Nicole, твоей I want to жизни? За pray что for могу you. помолиться? What is happening Ой, in your папа, life говорю, right ну два now? слова, я помолюсь за тебя. И And she would помолился. say something И and she потом said, еще let me pray помолиться. for you. И сказать, слушай, у тебя And есть вот это хорошее качество. Я очень and благодарю Бога за это качество. and they would say, Пусть this Бог is a тебя very good благословит. Давай возьмем детей твоих. quality that you Пусть они have. сидят со мной, и мы And возможем we would отдохнуть. and we Плоть такая, thank you for куда? this quality Ты in в you. своем уме, ты свое And I would уже just take your отслужил. children Пусть это их and let жизнь. you Нет, я spend time with your послушаю. husband. And Я my доволен body тем, would что say, я no, имею. У no, меня you have больше, чем я already spent должен so иметь. and И я done so могу much. отдать Why это. would you take И your потом children and spend Николь, an evening with them? наверное, But this is захочет something I больше wouldn't мне do. позвонить. And Захочет побыться, when this потому happens, что она видит, что Nicole would и want to захочет call быть me more, христианином, and she would want христианкой, to be a весьмой, Christian потому что хочется быть в старости таким. Это because they would want to сверхъестественная старость. grow old and be like their Естественная старость, father. она другая. It's not Этому нужно natural. сегодня научиться. Это It's not how каждому
people usually act В старости natural when they're это old. наибольшее приобретение.
Если So говорить о наследстве, this is которое the мы можем greatest передать gain, детям, вот драгоценное наследство. and this is a very, very Какое-то important секретное treasure свойство that в we тех can обстоятельствах pass on, that не our children зависящее, might как мы inherit, выражаемся, that in в whatever которых мы находимся. situation, Вот even in это hard передать по situation, we наследству. would Защитить be детей от того, content. чтобы их вкусовые So культуры this is something были we, Богом. our great И чтобы вот our просто children жить в could хорошей жизни, inherit чуть-чуть что-то is не that такое вкусное, мне we уже такое не подходит, меня это would just напрягает, это не change, тот like, человек, oh, это не this is not то. something that I Передать want, им this is not, такую жизнь, это передать им I счастье, want something показать, else, откуда but это все происходит. to Это really наибольшее teach them наследство. Это больше, чем this kind здоровье of наше. life when Это больше, we are чем happy and образование content наше. is the most Это больше, чем квартира, uh, которую мы можем там important thing, купить или and it's передать bigger своим по than an наследству apartment или that что-то we еще. can pass Это on to больше, them, чем их выслать or куда-нибудь just за границу something учиться, else, чтобы у них было or to западное send образование. them Тогда, to конечно, have они a будут Western счастливы. С западным education or образованием, something else. конечно, все будут счастливы. When our children have Western education, it's like the А most быть important thing. довольным– это No, it's not. наилучшее, And to величайшее be приобретение, grateful которое мы is the можем передать. biggest gain that we could teach our И 1 children. Фессалоникийцам And 5:18 the «За first, все благодарите, ибо такова у вас воля first Божия во Христе Иисусе». Thessalonians Довольство порождает 5:18. благодарность за все, что мы имеем, за трудности. Слава Богу, что сегодня была Give благодарность thanks свидетельства in за all это. circumstances, for Хочу this is рассказать вам одну God's will историю. for you in Christ Jesus. Реальная история, So I которую я want to услышал в teach you, Германии этим летом. tell you the story I've А, heard in Germany this year. It's a real Немцы, story. которые давно Germans переехали на that have территорию moved Российской империи, переехали на to территорию Украины, Russia потом once a дальше long time ссылали, ago, Вторая and мировая then they война, lived их in the еще там дальше Ukraine, and then ссылали they were sent и так even далее. Вот farther они away вот были after the где-то там в Second Казахстане, хотя в World разных War, and местах then they жили. went to Kazakhstan and lived there. И потом на свою родину вернулись, в Германию. И And in many рассказывали years they have вот эти returned to братья, their own говорили, home country, to когда одна Germany, там and this женщина person was переезжала, saying that сильно переживала за one них. one woman was Дело в leaving. том, что I когда was люди so worried переезжают в about her, Германию, because very often when people go to Germany, то не все довольны. not all of them are happy. Переезжают, у них колбаса какая-то не такая. Из Советского And Союза это было еще and давно. it really happens that people from the Soviet Union come to Germany and they feel like, oh, this is Давно, the в wrong kind Советский of Союз. sausage that I'm eating. Не все довольны. And Приезжают, not что all все people какие-то are немцы не happy. такие, как And нас не Germans are приняли, как weird, нам they хотелось don't жить. Ну, они какие-то вот, accept us as we ну и wished, много чего можно and думать. many other В things they Америку could люди find. приезжают, про американцев And рассказывают, when they go to какие они Americans and they say такие. that Americans are not И вот the эта женщина, way they're говорит, supposed я to видел, be. что эта And женщина была this очень довольна and, там в Советском Союзе, и он and this боялся woman was very переедет ли, content вдруг ее вот это вот in счастье the разрушится. Soviet Union. He thought that when Переживал он. he's gonna leave and go to То ли в Germany, России, то her ли в content may Казахстане be или где-то broken and там. something И жила она might be так, она wrong. жила в бараке. And she lived in the Жила barracks. одна с дочерью. She lived by Жила herself она with в a daughter, деревянном бараке. so she lived in the wooden Туалета в barracks. бараке не And было. there wasn't a Туалет был на улице. bathroom, toilet, and it was outside. На улицу нужно было выйти, например, And ночью, пропустить несколько проходящих поездов, если они шли, and перейти to железную дорогу go на to the другую toilet, сторону, they и would там был actually have туалет. to go at night and walk И through the она там rails жила и and была do довольна. and something else, and Потом there ей will дали be одну или a двухкомнатную toilet. квартиру в So центре then they города. went Она просто, это было to просто счастье. Она все so время and then at радовалась. the same Ну time вот мы and это then sometime имеем. they went Вот. and И received он an за нее очень apartment переживал. in the Переедет, вдруг center of это the city, разрушится and she в was very Германии. happy, and Но он говорит, она he переедет, was afraid that she она would go очень to довольна. Germany and И this он all will говорит, be знаешь, Коля, ruined. люди, and которые там были недовольны, они и and I would здесь say that недовольны. those people who were 100 раз not больше имеют, но thankful они уже in забыли. Мне кажется, что они и Soviet там это все Union, имели, но they вот were они not здесь не happy имеют чего-то, что было там. in Скажем, Germany в either, Москве. because when they moved to А Germany, люди, now they которые think даже в they тяжелых had something обстоятельствах else имели in довольство, в лучших обстоятельствах всегда довольны. that they had Это in наше Soviet Union, сердце. and those people who were actually thankful in Состояние the благодарности, состояние bad признательности, circumstances, they're состояние always happy довольства even in очень-очень better важно. circumstances. Поэтому So мы this должны is the оценивать situation of себя our в своих heart. сердцах. We need to value Насколько мы them довольны и and благодарны. see Оцените себя по how. пятибалльной шкале. Какую бы вы оценку So себе just поставили, right now, только just оцените себя за год. give you a Если grade, взять год вашей understand жизни how happy прошлый, you are не on the сейчас, scale from чтобы 1 to было у вас 5. спасибо, а Not год, just как, like right если now. бы If нарисовать you такую look картинку at your вашего year, чувства like благодарности Богу, как часто look вы at how благодарили Его, thankful you как were часто throughout the вы year, просто понимали, что how имеете то, often что не заслуживаете, что you thought that you благодарны, don't deserve what is happening to you, how often you что give thanks, много получили или that получаете. say that you У have вас чувства даже received откликаются на many это, things, вам хорошо на душе. and you would have this И вам даже кажется, что feelings in your другие, heart, ну, что вы больше, чем другие имеете.
that you would have Постарайтесь more эту than, кривую do you линию ever как-то think that you have нарисовать, more она, than конечно, не other малая целая. people? So И по think about пятибалльной this шкале year. 5, 7 это у Иисуса From Христа. uh, То есть on the это mark, on the человеческий. scale from То 1 есть to там были 5, колебания, но в общем вы скажете, maybe я there were, a достаточно little good, little довольный, bad. What удовлетворенный would you say? человек, That и I поэтому was quite благодарю Бога grateful, часто и and благодарю that's why I'm за thankful to горячую the Lord воду, very ну и за often. какие-то I'm такие very мелочи, thankful вы не for the hot замечаете. water and for Четыре, the other может быть, вы не small things that замечаете мелочи, но в общем I may вы not notice. достаточно благодарны, хотя, ну, So нюансы будут, в you общем. may be quite grateful, 3, вы на although there are грани. some nuances. 50 на 50. То So вы благодарны, 3, то вам плохо, you're either то happy or опять not благодарны, happy, то опять как-то sometimes по-другому. happy, sometimes 2, вы not. And в основном if недовольны. so, if То you're есть 2, чаще, ну не on the постоянно, mark но from on the большую scale часть from 1 to времени вы 5, недовольны. means that usually you are Что-то not не grateful так, for what is трудно, happening in your life. страшно, Very обидно. Вы какое-то hard, напряжение таком complicated. постоянной You're жизни, always вот in this получить, почему tension. вам не You always need to достает. do many things to have what you really need. Поставьте себе такую оценку. So grade yourself right now. Поставили. Теперь Okay, you давайте have другую graded оценку yourself. поставим. Now Давайте give попытаемся another оценить grade. людей, которые нас окружают. Try to give a grade to those people who Просто surround люди, you from которые 1 живут to во всем 5. этом мире, мы с ними Like think about all сталкиваемся the на other работе, в people who жизни. live in this world. Как бы вы их оценили? How Давайте would you, вместе проголосуем. how do you Я буду называть оценку, а вы guard them? поднимите руку, когда ваша будет оценка. Кто So, думает, что мы so who просто think that живем на people пятерку, that surrounds довольны, us is спокойны, happy on the mark of 5, on the обстоятельства не scale from 1 to нет ни одной 5 is руки. really happy. So no one thinks that Никто так those не верит. people are Есть такие happy. человек. Мир, спасибо. То есть в основном смотрите, So как мы very видим, often, да? Что мы look видим. how we Ну, see the это world. явление, это описывает So человеческую природу. this shows the Много human людей из nature. нас видит много разных людей, и мы говорим, So они в many основном people негативно довольны. На четверку, here как we вы see думаете, many кто other бы people четверку бы and they are поставил not этому миру? really happy. And who Людей, would которые say вас that окружают. other people Да, are видно, вы в Киеве 4? живете, да, люди на Like on the машинах, mark в of фирмах вместе с 4, вами they are работают, pretty вашего happy. возраста, все They're впереди, да? content. Вы этих только оценили? So Кто do you поставил think бы those тройку, people кто are довольны, кто content? недовольны? So who would say that people are either happy or not Хорошо, happy? вот это больше 3. всего рук из этих трех голосований. Кто двойку бы поставил? And who would Единицу ставить не say будем. 2? Двойку или That единицу. people Кто бы are поставил? content Ага, в основном тройку мы ставим. very often. So very often we Тройку. give 3. Киевляне ставят тройку. So Это важный people момент. who live in Kiev, Знаете, у нас есть такие they look at территории на other Украине, people and которые мы they think называем that people are депрессивные usually территории. quite Целый термин, целое понятие happy, есть. I guess. Наверное, And там so there's довольствие also человека. a word that Хорошо, то some есть, ну это regions in Ukraine are реальность, это actually наша marked борьба. as Остался those еще один у regions нас that are in вопрос. depression, in regression, and probably there's Это, even собственно, less как content there. вырасти So в довольстве? how do Как we вырасти grow? отсюда в благодарность? How and the question Быть right now is how to неблагодарным grow in Богу– это content. плохо. So to be Есть ungrateful даже is a такое bad thing, выражение, and there's even a ругательное saying почти, когда говорят о when неблагодарности. people say about being Ты там ungrateful, неблагодарный, такой секой, like все остальное. we will say, "Oh, То you're so есть ungrateful." So нам this is нужно like a bad расти в thing. этом. We need Как to grow взрастить to be grateful, удовлетворенность и but благодарность? how to grow in content Вот and здесь послание to have a филиппийцам thankful нам говорит. heart. And the Бог удивительным образом вырастил God has, апостола in a Павла very в довольстве и благодарности. unique way, Просто has grown удивительным. Почему Apostle удивительным? Paul in Павел жил being content. в невероятно дискомфортных условиях. And Paul has И lived являл в in этих unbelievably невероятно дискомфортных discomforted условиях потрясающий комфорт своего сердца, situation. потрясающее And довольство и and still благодарность. Paul had Просто this очень unbelievable content. яркий контраст. So a very, very В big Киеве не такой contrast. контраст. In Kiev, it's not such Просто a не big такой контраст. Легко быть contrast. And it's not so Богу different. благодарным, It когда might мы be сидим на easier богослужении, to и у be нас здесь thankful to the работает Lord обогревательное when we are оборудование, sitting и у here нас in не this так холодно, auditorium, как в and большинстве it's церквей в pretty Украине. warm right now. Не And так in холодно. most churches Чуть холодно in сегодня, но не Ukraine, it's a lot colder than нам it's здесь right now. легче быть довольными, потому что не совсем So it's понятно, easier мы to be довольны, потому thankful что right наши now. It's эгоистические желания because it's not easier удовлетворены, because или потому что are we мы happy because чувствуем, our Господи, вот эта температура, это чувство selfish холода, desires are это, fulfilled, ну, or it's because we это truly высокая have grateful температура в этом hearts. зале, больше, чем я заслуживаю. So Спасибо is тебе, this Господи. Было бы 5 temperature градусов that меньше, is in this auditorium right now, нормально, is it more как than я I бы deserve? удивил. Тут
are we thankful to God? So when we are in comfort, it's hard to understand. Is it because the world rotates around our wishes, or are we grateful because we're truly thankful to the Lord because we have so much? And Он, можно сказать, Paul сидел на улице, сравнивая с нами, в холоде, все окоченело, и он говорит, слушайте, ну такая благодать, ну удивительно. Я же думал, сейчас уже и умереть even when может people от are so холода. cold, they say, oh, there's so much Еще сердце стучится. grace that surrounds me. Я бы вот так вот там стоял бы, думал, зачем, кто богослужение проводит на улице And people would say, oh, who actually has worship service when there is winter? Okay, so when we go to Philippians chapter 4, verse 10, описывает вот эту высоту своего довольства. Он говорит, я весьма возрадовался в Господе, rejoice in the Lord что вы уже always. вновь начали I, заботиться о мне. Павел сидел в I тюрьме, will в то say it время в again. тюрьме не кормили. То есть Ой, человек жил sorry. на обеспечении своих So родственников. Paul was in the prison Он and no говорит, вы one начали обо fed мне him there, заботиться, and people теперь came мне and есть took что care of брать him. покушать. So he's Принесли saying, мне I rejoice покрывало, я greatly могу in the высохнуть Lord теплее и так далее. that at Вы и last you прежде renewed заботились, your но вам concern не for me. благоприятствовали Indeed, обстоятельства. you were concerned, but Я you вижу had на no вас, я в opportunity таких to show it. обстоятельствах, вы не понимаете, как это So, трудно, я вам so служил, я he's not столько вам saying, сделал, вы мне oh, всегда I'm в so спину mad at вонзили, you, вы меня I всех was предали, я здесь in such мерзну, а вы в bad своих там домах, а вы circumstances, нет. I Вы не могли served you so позаботиться, мне было much. очень трудно, вы не заботились. But he Но was saying вам просто that, обстоятельства мешают. Я uh, знаю ваше but сердце, I know я your вижу heart, насколько. and I'm not mad at Говорю you, but you это. just had no opportunity to Почему show он it. это говорит? I'm not saying this. Спасибо Господу, что вы обо мне заботитесь. Ну, понятно, он So, подогревает, так so сказать. Заботьтесь, заботьтесь, не he's just забывайте. saying, oh, yes, Но yes, говорю continue to это не потому, что taking care of me. нуждаюсь. He's Стоп, стоп, saying, стоп. I'm Ладно, saying ты в this тюрьме, у because I'm тебя in need. бедный рацион, ты не можешь там идти куда-нибудь, там, So ты лишен всего, у тебя одни it's нужды not тебя like обложили. Ты говоришь, что ты не you нуждаешься? just have so many needs Почему in ты this не чувствуешь present. чувство нужды, Why do что-то you не так? not feel like Говорит, you're in ибо я need? For научился I have быть learned довольным to be тем, что у content, меня есть. whatever the Здоровье, circumstances. температура, The еда и так temperature, далее, и так the далее. food, И он the здесь говорит, health, я этому whatever. научился, потому что этому необходимо For I have учиться. learned to be Это content, процесс, в этом нужно whatever the расти. circumstances. И он объясняет дальше, умею жить и в I know скудости, what когда мало всего имею. Умею жить и в изобилии, I когда know it is много to be чего in need, имею, и and I know могу it is еще to на это have многое, еще plenty. больше себе получить, но я останавливаюсь и не стремлюсь к большему. So Я even умею if there is a спокойно chance жить to в have even more изобилии than и I не already have, гоняться I за know when to возможностями, stop and и not to не chase гоняться за other тем, чтобы реализовать наши opportunities новые желания. and not to feed Научился my всему new desires. I и have во всем learned the secret насыщаться, of being то есть content кушать in и хорошо any себя and чувствовать, every и терпеть situation, голод, whether well чувствовать fed голод и or не hungry, недоволен. Быть и в обилии научился, так что whether меня это не living in разрушает, plenty когда у меня много всего, и не заставляет меня бегать и рыскать, и еще больше чего-то там приобрести на то, что я имею. or in Быть и в want. обилии, и в недостатке, когда мне не хватает. So even Все when могу. I'm lacking То something, есть могу I'm быть still довольным и благодарным content. Богу, I can do all this укрепляющий меня through в Иисусе Him Христе. who gives me Заметьте, strength. что So please удовлетворенность очень note плотно that being связана content с is really укреплением от Иисуса Христа. interconnected with Он здесь не сказал, having я знаю strength правильные from какие-то Jesus. термины, принципы. So Он не he сказал doesn't здесь, say, я oh, I там, need the right как-то terms, дисциплинировал I know себя, all обещаю the там right себе что-то, желание или что-то. principles, so Он говорит, it's not something I Иисус, у have. меня такие отношения с Ним, And что he's saying Он that меня I have реально such укрепляет мою relationship with душу. Jesus that Другими словами, he мне really чего-то не feeds хватает, my а soul. со Христом такие отношения, So что Он I may этот be lacking недостаток something, восполняет, и мне but I хватает. have this kind of Когда у меня relationship with чего-то много, Jesus и моя душа, that знаете, как монстр he вырывается fulfills наружу, me. еще So больше получить. when Наконец-то я вот my за всю жизнь soul мечтал, и теперь я goes это and получу, I'm saying, и этот oh, I want Христос to have even удовлетворяет мою more and душу, и even этот more and монстр even more, погибает, и он, ну или прячется внутрь меня. Я and его then this побеждаю, у меня есть самоконтроль, у меня есть сдержанность, when I'm и not эти being желания не content, разрывают меня, this и all то обилие, которое у меня есть, uh, я могу отдать ему. actually changed Запустить это на все свои uh, мечты всей своей жизни. because I could get Это strength from удивительно, Jesus. то, что он это And this is испытывает, very unique как and он это so испытывал. wonderful И в that этом he послании он actually описывает два felt all принципа. those things. Кратко And мы на three них things are остановимся в described here. проповеди. Два принципа или два Uh, источника, которые помогали Павлу two вот дорасти до такого состояния.
two things that helped him to grow to such situation. Я хочу рассказать вам одну притчу, чтобы легче было And I'm запомнить. also would like to Потом say a другой small пустую там начну. story to you that it Представьте will be себе easier такую for you to притчу. remember it. So this Сидит is the story. буддист So a person и who христианин. believes in Buddha, Buddhist is Приходит sitting, человек к ним and за a советом. Christian Приходит человек и sits говорит, there, and я the хочу person comes to счастья. give advice, Как and мне just the его person получить? comes and Как я say, буду I want счастлив? happiness. How do I Я get it? недоволен своей Because I'm not жизнью. happy with my В life. общем, проблемы There are разные. problems, Я нормальный человек, как but все. I'm Я like a хочу быть normal счастливым. person, like everyone Говорит, else. And I want послушай, to be happy. And the Buddhist, the person who ты хочешь счастья. Ты говоришь, worships Buddha, я he says, хочу счастья. okay, Ты you слово, says я хочу I счастья. want happiness. Буддист ему говорит, Buddhist убери says, свое я. take away I. Выключи свои хочу. Тебе Turn останется off all the счастье. things Убери свое saying я, want. чтобы его So не take было. away I. Take away the word I. Поставь крест на своих желаниях, потому что от них Forget много about the проблем в word твоей жизни. want, because И тогда тебе there are останется lots of или достанется счастье. problems in your life. Особенно And в so from буддизме. the sentence I want Буддизм happiness, отвечает на такой the вопрос. only Если вы thing that is знаете, left is happiness. был принц, который So you просто probably know the story when there was this story жил about this во prince who дворце, lived идеально surrounded by a выглядел, идеально, perfect все красиво. palace. И And однажды once when he was подростком он вышел uh, за стену a храма, и он был teenager, he шокирован went, бедностью и ужасом, который he на passed the земле. walls of Он his очень palace, глубоко and he saw шокирован. all И the его сердце sufferings, пережило and очень his травматическую такую рану, heart когда он felt видел, sorry что for those мир не people, and настоящее, he да, saw нет that the никакой world мамы, is not любови, the way he сына. thought it would И be. через такую жизнь And this преданного has really он influenced him, все оставил, and in a и while he очень just скоро left он his palace, he Будда left это everything, осветленный and значит. he Его went to. посетило So идея, Buddha, как обрести it actually счастье. means Несколько принципов он понял. Первое, like он the one понял, with a что clear люди несчастны. mind. Вот And one of the есть things he realized that они не all получают the то, чего они people хотят, не идут are not счастья. happy. Второе, он понял, They never почему они get what they несчастны. want. So Их желания не why are удовлетворяются. they not Они happy? имеют какие-то Because ожидания, their они чего-то хотят, и они не desires are могут not это никак satisfied. получить в жизни. They have Они those всю жизнь desires кувыркаются, пытаются that достичь, не that выходит. they're not И that aren't вот это satisfied, and they're разочарование fighting all the постоянное time лишает and их never счастья. getting И тогда what they он really want. предложил принцип такой, And so что there's this нужно principle, себя как there's личность this просто rule. забыть You о just себе, need to потерять forget себя. about Себя не you должно as быть. an Есть entity, желание только. you as a person, Если ты and there победишь is свои no желания, ты достигнешь состояния нирваны, no когда need to ты have будешь those доволен desires. So и будешь when счастлив. this happens, В буддизме you'll даже reach Бога как nirvana, такового which нет, means там есть you will просто вот это not состояние have нирваны, некое устройство you такое. will be like in this Когда ты с низкими feeling of мыслями, будет nirvana when you do хорошо. not have any Поэтому desires. есть медитация, So хотя бы and не there's только this в буддизме, meditation, которой not only человек in Buddhism. пытается как бы So выйти when из a этого мира person и в каком-то tries смысле to из exit себя. this Он world and пытается tries to exit оторваться от всех этих всей himself своей жажды, которая and есть. tries to Поэтому совет forget такой: about all хочешь his быть счастливым, довольным, desires. уничтожь себя, ну So you уничтожь, need да, to like destroy yourself, отвергни just себя to say no и to свои yourself желания, и ты and будешь say счастлив. no to your desires, И and you will be человек, happy. недослушав And the христианина, person пошел воплощать это в жизнь. Разные вот without практики буддийские even тоже listening to давал, what и a тогда Christian люди has to достигли say, счастья. he tried to have Он happiness through достиг this. чего-то So там, he стал намного did. спокойнее, менее нестабильного в жизни, So he и did нашел have вернулся something в because he буддизм, became more и он calm. посмотрел в какую-то правильную сторону, но не дошел до правильного So he ответа. looked in the right direction, Бог, but he Библия ему didn't говорят reach it. правильный ответ. And the Lord Этот in the человек Bible gives the возвращается right и answer. проходит мимо буддиста и подходит к христианину и And this спрашивает его: person я хочу быть счастливым. uh, Я тут разбирался со своим я. comes Как-то не back срабатывает. and Я goes никуда to the не Christian now and двигаюсь. asks, Я well, понял, что I я это try тот, to кто do я what the есть. Buddha says, Если and я I мой try to say уничтожить, то no меня to нет, тогда myself. вообще ни о чем речи идти уже не может. There is Поэтому это so никуда не деть, оно I во мне. can't И мои fully destroy желания, myself because то, I'm что я still вижу there, как часть моей and there is природы, also это как my это desires все равно, что сказать: that I ну try to перестань get rid of дышать, и ты them, будешь счастливым. Да? but I Не может couldn't быть actually get rid of them. It's the дыханием same все thing as to несчастья. Ну, я say, перестану дышать, я умру. like I Я cannot get какую rid часть out речи of жизни не my буду. desires the Поэтому same мои way as I желания — can это часть try to моего stop сердца, breathing. моей личности. So Их my нельзя, desires их are можно part of как-то my heart. завуалировать, их нельзя I уничтожить, can maybe что ты hide не them for стал. a while, but I Буддисты cannot не destroy them. отвечают And ему. what does a Christian say? Ты говоришь мне: Christian я says, хочу I счастья. want Вот happiness. тебе истинный ответ. And this is the true answer. Замени Change the word свое я I на я Бога. for I То есть
I, God. человекоцентризм или эгоцентризм, когда So ты в центре change Вселенной, на то, when что you are in the Бог в center центре of the Вселенной или universe, мироздания, and на then change богоцентризм. Ты не to исчезаешь, God, но ты занимаешь and свое God положение becomes в in the center of the преклонении перед universe. Богом, а Бог в So you центре. do not И во-вторых, касательно желаний, disappear, but заменишь not, свое you're not личные at the center, but человекоцентричные God is желания in, на and богоцентричные. then change Их your нельзя уничтожить, desires но их that нужно are focused заменить, on их нужно yourself, перенаправить. Тогда ты будешь счастлив. change Тогда тебе to достанется счастье. God-centered desires. So you cannot Вот два like ответа fully было. just Я не знаю, destroy your запомнили вы или desires. You нет. can just channel them Несколько слов об этом. in another Первое. direction. Замени свое «я» на Change Бога. your I, Филиппийцам 1 change глава to описывает the God. ситуацию с 12 And стиха, the где Павел говорит, Philippians chapter я 4 хочу, чтобы вы has знали, the я в тюрьме, situation, and тяжелые he says that обстоятельства, yes, I но want you to даже know эти that I'm in обстоятельства the Бог использовал к тому, чтобы prison братья and начали difficult проповедовать Евангелие с circumstances, большей but смелостью, с even those мужеством, circumstances were но for некоторые, правда, goodness, проповедуют because даже святое Евангелие для того, чтобы some мне people насолить, для того, began чтобы to увеличить actually тяжесть say уз моих, для того, чтобы я не вышел из gospel тюрьмы, и with они, как и with надеются, more занять courage. как бы мое тепленькое местечко. У And них очень нечистые even though мотивы, some это people have предательство, wrong это очень motives, болезненно. some И people Павел are говорит like betraying me, but в 18 стихе, но in что the до того, in the как бы мы verse проповедовали 18, Христа, he says, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде so моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Я буду спасен, и я буду в чести. Я не погибну, и я не буду посрамлен. Philippians В чем chapter для 1, него спасение и честь? И verse вот он говорит, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос. В теле моем, жизнь ли то, или смерть. Видите, любое обстоятельство. he says, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false Говорит, для motives or меня true, Христос важнее, чем Christ я. is Он preached, говорит, and because of я this в тюрьме сижу, I rejoice. я радуюсь, что я буду Yes, спасен. and I will Он, конечно, continue to говорит, выйдет из rejoice, тюрьмы. Нет. for I know that Он through your говорит, может быть, я в prayers and тюрьме и God's умру, provision но для of the меня Spirit of Jesus спасение, Christ, почему я what has радуюсь happened to такой me will предательской turn проповеди out for my Евангелия. Я могу и в deliverance. этих обстоятельствах радоваться, потому что я вижу, что Христос во And мне. so he's saying that Мое сердце I'm happy сфокусировано for на the Иисусе circumstances Христе that и на happens Его because славе. my Он в центре. heart is Он focused on Jesus цель моей Christ and on жизни. His glory, Он because He is самое the дальнее main устремление aim моей of my жизни. life, Он main наибольшая goal of my ценность. life, И my когда я вижу, biggest что я treasure. даже в этих обстоятельствах And when могу I возвеличить see that Его, и надеюсь, Бог even даст those благодать, это circumstances произойдет, я спокоен и uh, я радостен. I can glorify Him, Ибо для I'm calm меня and жизнь happy. Христос. For to me life is Christ. Многие из нас сегодня сказали бы так, если я не могу And many получить of то, us что would я say хочу that получить, if I cannot если have мои what I want to мечты не have, будут if my исполнены, desires will или not be нормальные fulfilled, even человеческие if my ожидания не будут исполнены, normal human мне такая expectations are жизнь не not нужна. fulfilled, Это не жизнь many вовсе. people say, oh, I Какая это don't want жизнь? even this kind Как of вы life. смеете это How can называть you вообще call this жизнью? Это не life? жизнь. This is Потому not что для life. меня моя Because жизнь for это me, когда my я в life центре. is when I'm И in the будет все center. то, как And я this хочу. and Я же everything will be многого the не way хочу, I я же want. I don't нормальный. want Я too хочу many просто things. I'm нормальные вещи. normal. I Да just и не want для normal себя, для things. семьи своей, для Not even for детей. me, but Там, for ну или my еще как-то family or вот for так, my вот пожить бы children хоть or for немного в этой жизни. Что я just многого прошу, я в центре всего. I'm not asking for И too поэтому much. недоволен. I'm at Для the center Павла of everything. он But не it's not the говорит same там, for Paul. дожил He бы doesn't say как-то, that. что он заслуживает, справедливо ли с ним поступили. Он говорит, я радуюсь, и я спокоен, ибо для меня So жизнь he says Христос that и смерть приобретение. Потому что если умру, Христа увижу, и Его for славу me to ярче live is еще увижу. Christ and to die is Это gain. цель моей жизни. Итак, источником довольства и So благодарности является the true или root of решение является happiness началом этого. it Убрать себя из becomes the центра decision своей жизни to и take поместить туда yourself Бога. Или away from the признать, что Бог center of your life and to put то God есть there, то, ради кого or to ты admit that God is supposed to be there, проживаешь конкретную to ситуацию, должен быть admit не that ты, а Бог. the situation that И is это happening to you, определит, and it's будешь ли not ты доволен. happening for you, but it's То, о ком ты думаешь больше всего в конкретной in the center is ситуации, God. я или And Бог, if you're определит, будешь thinking, ли ты доволен. so То, кто является твоей конечной what ценностью, за who do you которую think ты about the most сражаешься, in the ты difficult ее situation? защищаешь, ты ее хочешь You возвеличить, ты yourself or ее God? хочешь прославить, ты And от нее from this ожидаешь answer depends наслаждения и благословения whether для you're твоей души, content or то not. твоя наивысшая So ценность where do определит, you будешь ли seek ты the доволен. biggest Если я, what is your конечно, Бог biggest тоже value?
for your soul. If it's сейчас you, как-то тяжеловато, и поэтому то я недоволен. it's Если Бог, то в любых because if it's in обстоятельствах a я доволен. complicated situation, Мое you will not счастье be не меня happy. If возвеличить, it's не меня God, показать как then наивысшей whatever the ценности, но situation, Бога. И поэтому, если if в if, тяжелых if you're not worried обстоятельствах about есть yourself для and нас your благовестие, happiness, даже в uh, тяжелых, you're страшных not worried about your обстоятельствах мы status, можем возвеличивать uh, Бога. even in the Мы можем very, являть Ему very hard славу, мы можем circumstances, видеть Его славу, и мы можем if God is in the наслаждаться, center, Христос you can see проповедуется His так или glory, иначе, Он возвеличивается. and Я от этого буду счастлив. if God's word is spread, then you would То, be happy. кто является твоим So конечным who устремлением, is ради your кого ты final живешь, goal? ради себя или ради Who are you Него, living for определит будущее yourself or твоей for the Lord? удовлетворенности. And on this depends Будешь ли whether ты you're ради Бога? content or not. Об этом Иисус много говорил, когда говорил, чтобы And God has, and Jesus любили has Бога больше, чем своих родителей, said матерей, many сестер, times и about даже it. свою жизнь любили меньше, чем Его. Павел об этом в Римлянам в 12 главе говорит, чтобы мы представили себя, свои тела в жертву Paul живую, то has есть mentioned in поставили себя на то Romans место, that где we мы should на самом деле есть, give мы на втором месте, ourselves не на первом, as a мы творение, мы не sacrifice творцы, where Бог творение, we Бог wouldn't be творец, мы on the творение. first Поэтому Он в большей place, славе, чем but мы, God would be, and поэтому we're just Он like должен the быть прославлен, а не creation. мы. He's the creator, and He needs to be Если glorified, мы not мыслим, us. что я буду So счастлив и if благодарен we're Богу, thinking когда along мне those будет lines, хорошо, then we то мы не будем никогда счастливы. Бог uh, учит иначе that нас. we would be Ты happy будешь whatever the счастлив, когда circumstances. в Because центре if we твоих are thankful to the устремлений Lord only when будешь не ты. there are good circumstances, this is not Ты true как бы happiness. теряешь себя, ты теряешь свою So жизнь. the point is like to lose И в центре устремлений Бог. yourself and Когда ты in the будешь center of all your посвятить desires жизнь to put себе, the но Lord, Богу, и тогда ты будешь доволен. and then Только в этом you'll случае only be возможно content, довольство. and only Как this is the это only way the применить content в is реальности possible. жизни нашей? So how can Первое. this be Нужно принять done решение really in our вывести life? себя из So центра first thing you своей need to жизни. do is to take yourself away from the center of Это your нужно life. осознанное It, решение принять. and it needs to be Это like a песня, clear которую мы decision. пели, и The song сейчас that we мы have споем sang before, после and we will sing проповеди. again На after английском the языке sermon там in на English. русском написано «Все Иисусу отдаю», It на says английском языке это звучит in «Все Russian любимый». is in Russian we say I'm giving everything to Я the Lord, перестаю but in сражаться English it за means себя like любимого. I Я I give остаюсь up, тут. give Все myself тебе up to the отдаю. Lord. I Это give твое место, everything away to это my твое Lord. право, это This твоя is your слава. place, this is your И glory, пусть this is your это right, будет моей and ценностью, и let это this будет be устремлением my моей main жизни. value. Когда очень трудно меня вывести из себя, очень And it's трудно very меня ранить, then hard очень for me трудно мне что-то for повредить, потому что в любых обстоятельствах to мы really сильны. hurt me or Бог do так сохраняет, Бог так something делает, to что me. нет таких обстоятельств, в God которых невозможно does прославить such way Бога that there are и no увидеть Его славу. circumstances that let Нужно принять решение вывести себя из центра жизни, really из glorify God. центра конечных своих ценностей и устремлений и So признать, что Бог в центре. the second thing we need to Как бы do ввести в центр своего is сердца. we need В to этом нужно расти. Это нельзя однажды сделать. И we need второе. В каждой дискомфортной in ситуации every нам нужно situation brings us переводить свое discomfort. внимание с We need себя на Бога. we need to take В каждой дискомфортной we ситуации should look at ourselves, мы but we себя need to очень look at видим в the этих Lord. Вот мы видим детали We чувств своих see мыслей, details несправедливость, and we какие-то see истории feelings, сюда привязываем, можем and много. И we вот нам нужно перевести, а Бога мы не замечаем but обычно. very И often we do нам нужно not notice the перевести Lord, взгляд на Бога и and we задать need другие вопросы. Что Бог to хочет just сделать? Как Бог хочет прославиться? to look at the Почему Бог Lord, задумал такую to ситуацию? move our Как я glance to могу the Lord увидеть and Его see славу? Как я how могу how наслаждаться can Его красотой и how can своей? I see God's Как beauty? Его How can I see репутацией я God's буду glory? наслаждаться, а не своей, когда мы How can I топчут? worry about God's Как я могу reputation, not наслаждаться тем, что about my Его любят, а reputation, when может быть не even меня в if этой my ситуации? reputation is broken? Вот How это меня больше how волнует, чтобы Ему проявить s- любовь, а не so the main добиться, thing I чтобы will меня worry здесь is that любили, меня how can признали, I show more оценили love to my мой Lord вклад и все and остальное. and И not когда я try to смотрю, что win love при from том, что other я people? грешник, и Он столько мне And when I делает, see that even Господи, though I'm a sinner, я God does имею, so many ну да, things to мне не me. позвонили, да, со мной так поступили, Okay, maybe но people по didn't call me справедливости or это didn't должно быть намного хуже. А я do столько us благодати some Тебе other имею, things to me, спасибо Тебе за это. but there's so much Так glory in my life, прокрывается довольство, когда мы your в glory тяжелой in my ситуации life. переводим So фокус this is внимания how we с learn how to себя be на grateful, Бога, и when we change the Бога focus как of our бы life from утверждаем в своей ourselves to the душе, Lord, Он в центре. and И we думаем, как это, что это in our значит soul we на say that практике, что Он God, в you're in the центре. center. In real life, you're Второй in the источник, center. на который у меня уже нет времени, несколько And комментариев. Нам нужно the заменить second свои thing человекоцентричные is желания that и we need to подборки change на our богоцентричные желания human-centric Бога. desires to Филиппийцам 3 глава с 1 стиха desires можно that are from прочитать. God. И Павел говорит, что он от всего отказывается. I don't Все, have что time для to него read есть right now, преимущество, вот эти
какие-то корки, достижения, защищенность, but все это считает как ссор и вред для себя. God, Ради but Paul того, чтобы says that познать Христа. Он другими словами говорит, all those я things that he решил has, желать I Христа больше, чем decide that себя. everything is just like Желать то, что от garbage in my Христа life, мне идет, больше, чем то, что я пытаюсь сам тут для себя сделать или мне and могут другие люди. because what Я решил заменить свои I желания do for от the Lord себя is more любимого important than whatever Ему. I И trying to do желать for myself. Ему угодить, а не себе. So Желать I'm Ему trying to принести удовольствие, glorify а не себе. Him, not Другими словами, me. человек Trying говорит, to make мое Him happy, not me. счастье So в he's saying том, that чтобы Бог был счастлив, my а не я. happiness is for God Мое, to и be это Библия happy. так учит. Это And this is парадокс, братья и сестры. what Bible Это teaches. It's реальный like a парадокс, это paradox, безумие, когда мы and так it хотим. Но might Библия be a так little учит. crazy, Бог, but this is поэтому what это Bible божественная книга, она teaches. не учит то, что нам It's легко понять. uh, Она говорит, ты God ищешь счастье, это хорошо. sometimes Тебе says нужно things себя that it's подключать hard или to свое understand, стремление к счастью. but He Я says тебя that так сотворил. Но I вот где have твое счастье. created you in such a way that your Искать не happiness is счастье not your свое, desires, а искать счастье твоего Бога. Хотя Он is счастлив и без нас, and и the мы Его true happiness неосчастливливаем, is not но to просто чтобы нам лучше было seek понять. your own Искать happiness, but to удовлетворенности seek my Его или happiness, угодить Ему, а to не seek себе. how. Когда так происходит, So God's мы content несчастливы. does not depend on us, Когда but Бог our сияет, мы content счастливы. depends on Когда seeking God's Его content. желание, Его воля So when исполняется, а не His наша, desires, мы His счастливы. will is done, Это так действительно we происходит. Это не we should be теория, happy. это не красивые такие, And this is знаете, not just a религиозные theory, фразы. it's not Это just реально так nice происходит. words, this is the way Счастье, it really которое works. наибольшее мы Happiness испытываем в жизни, that именно we вот это, когда feel the мы most in our ищем life счастье не своего, но when Божьего. we seek not our happiness but the Неблагодарность Lord's. проистекает из And претензий человека на ungratefulness то, что все должно крутиться вокруг него. Все ungratefulness его желания comes when должны we think that исполняться. all our desires К need to happen, сожалению, родители when так everything воспитывают needs детей. to Они happen around верят us. детям And very наилучшие often идеи, that's what поэтому, parents do to their children. а еще если ребенок заболел, Uh, то точно все для него they должно do быть. everything Если он for the инвалид, child. то родители под каток If a положат своего child ребенка, под is каток like его ill, I желаний, need to которые его just to do сбивают. everything for him right Ему и now, так and плохо, that's что how мы не they можем его spoil, чего-то лишать. Это только and разрушительно для него на самом this деле. only destroys them. Именно из-за этой претензии люди не могут And very достичь often, because удовлетворенности и people благодарности. are only seeking for Главным their девизом современных all людей desires to является be «возлюби fulfilled, себя», this is why they can «реализуй find true себя», content. So «позаботься о the себе, main иначе о тебе motto of никто all не the modern позаботится». people is Жизнь одна, поэтому take care of добивайся yourself. So исполнения всех своих your желаний. life is you have only one Для life, so современных make людей sure all начать your desires are жить не reached. для себя– это не жить вовсе. So to Такое live бережное not отношение к своим fulfilling your желаниям desires is в not a life at современном all. мире And this воспитывается родителями very с самого детства. very Люди, которые посвящены исполнению своих this желаний, знаете, на how кого people похожи? very Они lightly похожи на treat all their человека, desires, который обвешан uh, гранатами, and this лимонками. considered to be very important. Человек, который So a посвящен своим person желаниям, он who's обвешан этими who лимонками only везде. Такой балахон на looks нем, он их тащит. who Они only его отягчают, is он searching очень to have верит, their own desires он fulfilled. жаждет, It's чтобы like все in a это person было при нем, чтобы он who мог has жить под копотой explosives этих all лимонок. around them. И когда он And so a сталкивается person с is какими-то like, обстоятельствами, другими so you have людьми, что не explosives all касается этих around you. лимонок, они в него And не when ушли. you touch Не мешают ли other ему people may получить то, что он touch those хочет. И это explosives, взрыв, это бомба. and when people Когда get люди in the way, сближаются друг с it's другом, like an заходят explosion. в метро вместе, So на when эскалаторе, people в want to тоннеле там be, проходят, или в so автобус when you вместе, go, или женились. Вот где-то близко, или в одном коллективе so работают. when Это people, люди, которые uh, обвешаны этими лимонами. like И all когда, people представьте around us, себе, they're задел full of одного, explosives, like у in него the взрыв, car он задел or in the тебя, work or он in the задел marriage. тебя, So желания задеваются, люди your воюют за то, the чтобы было, как им desires хочется, они друг друга touch сбивают, эти themselves and взрывы then за взрывами explode. происходят. Это жизнь. And Мы живем this в is the таком мире, life, братья и and this сестры. is the life, Будьте and this очень is the world осторожны we с live людьми. in. So, Они белые пушистые снаружи, brothers но and они sisters, все be very обвешаны careful, лимонками. and be Мы very с вами careful тоже with еще не people. избавились от лимонок. They might be И fluffy on the поэтому outside, but одно they're full of неловкое those слово, один explosives. неловкий And взгляд, one человеку wrong неприятно. glance or one И wrong весь word, праздник новогодний может and превратиться в обиду all the new человеку. Он всем year видом покажет, might всем своим кислым change, видом, всем праздник like испортит, like что задели happiness, ему и like дали его holiday желание might реализовать. change Это because мир, his это люди такие. desire Я не was хочу not быть таким, я не realized. хочу воспитывать своих детей в And таком I don't want to опасном be like that, and состоянии I don't духовном. want my children to grow up to be like that. Наше «я» и наши желания являются самыми Our злейшими врагами desires are нашего the счастья, нашего довольства worst и enemies нашей of our благодарности. happiness. Поэтому, если мы хотим That's why быть if we want по-настоящему to be счастливыми, truly happy, нам необходимо заменить
уничтожить невозможно желание. Нам нужно We заменить need to change. человекоцентричные желания на богоцентричные We желания. need to change Любовь к себе на любовь к Иисусу Христу. our Наслаждение от того, что мне desires, that неприятно, к our наслаждению, the что Ему humanly приятно. centered desires Это to вечное godly наслаждение, centered это desires. вечное благословение. And this will be Необходимо like an возлюбить eternal blessing Христа и найти if we счастье в learn to угождении love Jesus Ему, and to в find Его happiness красоте, in в явлении Его славы, в fulfilling His исполнении Его desires, воли. in Для fulfilling чего это His нужно сделать? will. Нужно Why should we пережить do that? девственное Because место в this is Его the only обществе. way we Все can be остальное truly это happy. иллюзии. Можно All the всю other жизнь things are illusions, разочаровываться. Я and you говорю, will это be все иллюзии. just Люди не дадут нам disappointed all счастья. your life. Здоровье, Украина, People will национальная never политика, спорт, find наслаждение, people will never путешествия, give you личные happiness. достижения, Traveling, карьера, Ukraine, дети, мужья, sport, жены не дадут families, нам счастья. children, all those things will Они not give us слегка true только happiness. украшивают наше счастье. They Но can довольство происходит от укрепляющего нас they Иисуса can Христа. they can Наше help счастье в том, um, чтобы сделать приятным help you be себе thankful Богу. for a while, but they Наше do not give счастье в true том, чтобы content. So счастливы были our в true Боге. content is for Тогда our мы будем Lord to be счастливы. happy, and then Применение. we will be happy. В So каждой напряженной how do we ситуации проанализируйте, realize it in какие ваши practice? желания So задеты или, может быть, наоборот. in every Чего hard хотелось situation, и вам не дали. analyze what kind of Мне бы your хотелось, чтобы руки desires и ноги были отнимут. И сейчас like погода, were за которой стоит Бог, не дает мне hindered, это получить. Я which должен быть explosives внимателен к этой blew up. условию. И мне нужно второе, заменить это And then the second человекоцентричное thing you need to желание. do is Мне должно быть I need хорошо, to и тогда я буду change доволен. this На desire that богоцентричное is желание. focused on myself and Бог хочет to явить change it свою to the God's красоту в том, как я переношу centered дискомфорт. desire. And Господи, you need to be помоги sure мне that теперь, God у меня не wants to получается это. Помоги show мне His glory проявить Твою through славу the в своем way удовольствии you в этом bear this дискомфорте. discomfort. So Способности простить, способности your ability to терпеть, forgive, your способности ability to show порадоваться простым patience, your вещам ability to ради be того, happy for чтобы small things, Тебя узнать и пережить Твою жизнь, которую Ты, Христос, переживал be, на земле, чтобы to явить в этом live the мире. same life that Jesus had on this world. Первое, определите, какие желания So задеты. Второе, remember, first, выберите, как please заменить understand what kind of человекоцентричное your желание на desires are so богоцентричное. important to you, Так растет наше довольство, и Бог that благословит нас in в a этом tensive году situation you will see it in your быть heart. довольными And the и second славить thing, Христа больше, try to change благодарить Его this больше, и наслаждаться humanly им больше. centered desire to Давайте мы God-centered помолимся и desire. споем, So let's stand споем up, еще раз эту pray, песню. and sing the song again. Дорогой Господь, Our dear Lord, Ты устроил нас непростыми, you have built не us просто какое-то бревно, in a very special way. которое We are можно not передвинуть то just больше a на log солнышко, и кажется, that все you could нормально. move from Ты shadow создал to the нас как sun and seems личность, always okay. богатую, You have created us as a глубокую, person многогранную deep личность, with many edges, в которой много желаний. Эти and желания it не has many проклятие, но desires, and those благословение, потому desires что are not наша a душа curse, it's движется a к чему-то. blessing, and our life moves towards something. Помоги нам, Господи, Please help us, Lord, действительно признать, to что Ты Бог, а really не мы. understand that you Ты are в the центре Lord всего, а не мы. and you are the center of everything И and not помоги нам us. это And подтверждать help тем, us как мы обходимся со sometimes своими личными человекоцентричными желаниями, uh, Твоими желаниями. to Помоги, change Господь, our egoistical desires through фокус your жизни, desires. And ценности please жизни, help us change the конечные focus of our устремления life, жизни the value of our life, the end goals of сосредоточить our на lives, Тебе и на and Твоем help us счастье, to на Твоих concentrate желаниях. all of them on you and your happiness. Тогда мы будем на горе преображения, и мы, And как then Петр, only then скажем, we will be как on хорошо нам здесь your быть, когда mountain of сияет Иисус Христос. transfiguration Построим здесь, в этом месте, where шалаши, и your будем здесь glory жить. shines, and we want to just Построим be их не для here себя, но forever, для and Тебя, we Иисус, will для build Моисея, Ильи в the этой истории. tents not for А о себе ourselves but вообще for you, забудем, потому and что we'll нам just хорошо, forget about когда ourselves Ты, Господи, сияешь. because we're happy Дай when нам you are больше в glorified. следующем году жить на этой горе преображения. And please give us Слава this Тебе, ability Господь. to live on this mountain Аминь. with you next year. Thank you for everything. Amen.